Good afternoon. Welcome to the media news. Babatunde Bolatito is my name. The Senate will this week meet to review the 6-week ultimatum it gave President Muhammadu Buhari to end insecurity or be impeached. The upper chamber of the legislature bill to resume on Tuesday from the end of session says we sit as a whole to consider the security situation in the country since it gave the ultimatum and come up with further decisions. Some PDP legislators in the Senate staged a walkout after Senate President Ahmed Lawan dismissed a motion on insecurity by the minority leader Philip Duda. The opposition senators, numbering over 20, later gave the president a 6-week ultimatum to tackle insecurity in the country or risk being impeached. Chairman of the Senate Committee on Aviation, Senator Smart Adeyemi, representing Kogi West, who is also an APC member, later told journalists that the move for impeachment was a collective decision of this entire Senate. The Speaker of the House of Representatives, Mr. Femi Bajabiamila, has written to the Academic Staff Union of Universities asking for a meeting with the union on Tuesday. It later signed, in a letter signed by the Clerk of the House of Representatives, Yaya Danzata, and addressed to the President of ASU, the Speaker expressed his concern over the failed negotiation between the federal government and the union. The statement adds that the House is more worried by the negative consequences of the strike on the future and quality of education of the teeming youth who have been kept at home for the past 6 months, despite the intervention of the House and several well-meaning Nigerians over time to see that the matter is resolved. The letter also asked ASU to submit a written presentation of its perspective on the matter to the House before the day of the meeting. Meanwhile, Nigerian students under the aegis of Nigeria National Association of Nigerian Students threatened to take their protest over the protracted failure of universities to airports, where they vowed to shut down the country's airspace. The students have already embarked on 4 massive protests on major highways across the country to register their grievances over the lingering face-off between the Academic Staff Union of Universities and the federal government, which has led to the closure of universities for over 6 months. Osun State Government has warned people of the state to desist from indiscriminate dumping of refuse in the waterways, saying anybody caught culpable will face the wrath of the law with a fine of incarceration by a law court. The General Manager of Osun State Waste Management Agency, Mr. Oyewole Fatai, kept the note of warning shortly after featuring on OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treat. Mr. Fatai also said Osun State outlaws free range of domestic animals in the society. Oma DG also urged the people to manage drainages around them by keeping vigilance on the abuse of waterways, saying the government continues making more drainages and repairs the existing ones to avoid the effect of flooding. He speaks. Government we can only assist. Don't forget, if contract has a lifespan. Until the expiration of that particular lifespan, no major repair can be done. They can only start renovation, probably little effort they can make. The one along the Gbami axis were constructed by the federal government. The state government does not have much impact, because if they have worked with the state government, that particular canal, the construction would have been diva. So the state government is working on that. They have written the federal government so that all those errors can be corrected. Then the community itself, the community member, have to take care of their canal. The one constructed with concrete or any other one. Why? If you are not doing the needful, definitely there's going to be a problem. So government is just to open up. The community are supposed to maintain. When you maintain it and you're able to sustain it, it's going to last a very long period of time. Osun State Chairman of APC, Prince Boyega Famaudu, has commended members of the party for trooping out to take part in the local government council primary election that was successfully conducted across the state.
Prince Famodo, in a statement issued by his media advisor Kola Olabisi in Osogbo, the state capital, explained that the interest shown by members was an indication that the APC is still very popular in the state. The state APC chairman enjoined the party members to keep up the tempo of their unalloyed support and loyalty to the party, as their effort will not be in vain. He explained further that the massive turnout during the party's primary was an indication that the incoming council election will be a grand success. Head coach Jose Santos Pesero has opted for the captain Ahmed Musa, deputy captain William Ekong, and 23 other players to take on former African champions Algeria in an international friendly in the Algerian town of Oran on Tuesday next week. The three African champions, Nigeria, and two-time African champions Algeria, will clash at 40,000 State Olympic in Oran that day, with the invited players expected to meet in Constantine. Goalkeepers invited are Francis Usoho, Maduka Okoye, and Adileya Adebayo. Defenders are William Ekon, Kenneth Omero, Chidozie Awanze, Olaoluwaina, Calvin Bassi, Zaidu Sanusi, Kevin Apoguna, and Leon Balogun. Midfielders are Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alex Iwobi, and Richard Onyedika. Forwards include Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Ademola Lukman, Henry Onyekuru, Taiwo Awoniyi, Chidera Ejike, Cyril Dressers, and Terem Murphy. Meanwhile, former Nigeria Junior International OJOKANRI has had his 4-year ban dropping violation by the Italian National Anti-Doping Tribunal extended worldwide by the World Football Governing Body. Now to foreign stories. The European Union presidency has called for an international tribunal over Russia's invasion of Ukraine. Reports say call from the Czech Republic, which currently holds the rotating presidency of the bloc, came after the discovery of hundreds of graves in the Izum, a town recently liberated by Ukrainian troops. Many are said to be civilians and children among them. Ukraine says it believes war crimes have been committed in Izum, where 59 bodies have been exhumed so far, with some expected from the graves in the forest at the edge of the city. President Volodymyr Zelensky of Ukraine said investigators had discovered new evidence of torture used against the people buried in Izum in Kharkiv region. As senior royal family members lead the late Queen Elizabeth with her late husband Prince Philip to a final resting place in the King George IV Memorial Chapel tomorrow evening. Reports said the Latin word Veni Vidi Vici are going to be the mouth of the palace biographers, and historians expected to pay their last respect to the women who redefined British monarchy. Following the Queen's coffin will be the King, Anne, Andrew, and Edward. Behind them will be the Queen's grandsons, Peter, Philip, the Duke of Sussex, and the Prince of Wales. As the Queen's son-in-law, Vice Admiral Sir Tim Lawrence, a cousin, the Duke of Gloucester, and a nephew, the Earl of Snowdown, will follow them. The procession, led by mastered pipes and drums of Scottish and Irish regiments, the Brigade of Gurkhas, and the Royal Air Force, and numbering 200 musicians, will arrive, and the coffin will be carried to the Abbey for the service. The doors of Westminster Abbey will have opened in the morning to allow the general congregation to take their seat, with a total of 2,000 people expected to gather for the funeral of the Queen. That ends in the midday news on OSBC TV. It was edited by Timmy Tokwe Abdulkarim. Join us at 5 for the evening news. Good morning. Good afternoon.
Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí yóò ṣe ìpàdé lọ́sẹ̀ yìí láti ṣàgbéyẹ̀wò gbèdéke ọ̀sẹ̀ mẹ́fà táwọn aṣòfin fún ààrẹ Muhammadu Buhari pé kó wójútùú sí ìpèníjà ètò ààbò tàbí kí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí yọ nípò. Lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí nílé aṣòfin àgbà yóò wọlé padà lẹ́yìn ìsinmi wọn tí wọ́n lọ tí wọn yóò sì bẹ̀rẹ̀ ìjókòó ilé láti ṣàgbéyẹ̀wò ètò ààbò ilẹ̀ yìí láti ìgbà tí wọ́n ti fún ààrẹ ní gbèdéke ní pé tí kò bá tètè gbé ìgbésẹ̀ àwọn yóò yọ nípò tàbí káwọn tún gbé ìgbésẹ̀ míì. Àwọn ọmọ ilé aṣòfin kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ni wọ́n bínú jáde nílé aṣòfin lẹ́yìn tí adarí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan gbé àbá lórí ìpèníjà ètò ààbò tó lórí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jù nílé aṣòfin Honorable Philip Ajuda dànù. Lẹ́yìn náà làwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà náà tí wọ́n tún ti ń fẹ̀sùn kan ààrẹ Muhammadu Buhari ni wọ́n wá fún un ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ mẹ́fà láti wójútùú sí ìpèníjà ètò ààbò lórí ilẹ̀ yìí tàbí kí ilé aṣòfin kó yẹ̀gá mọ́ nídìí. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ojú òfurufú Sẹ́nẹ́tọ̀ Smart Adéyẹmí tó ń sojú ẹkùn ìdìbò ìwọ̀ oòrùn Kogi tó tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà sọ fáwọn oníròyìn lẹ́yìn ìjókòó lé pé gbogbo ọmọ ilé aṣòfin àgbà ló pinnu lórí ìgbésẹ̀ náà. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí Honorable Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ti kọ̀wé sí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí fún ìpàdé pàtàkì lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ yìí. Inú lẹ́tà tí akọ̀wé ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Yahya Danzata kọ tó fi ṣọwọ́ sí adarí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí lábẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn fún bákùdé ṣe ń bá ìfikùnlukùn láàrin ẹgbẹ́ ASUU àti ìjọba àpapọ̀. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé ó jẹ́ ohun tí ó ń kọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí lóminú lórí ìyanṣẹ́lódì náà àti ipa tó ti ní àti èyí tí yóò padà yọrí sí lọ́jọ́ iwájú pàápàá jùlọ lórí ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ti wà nílé látòṣù mẹ́fà sẹ́yìn láì fi bí ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí àti àwọn ìkan àwùjọ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fi àìmọye ìgbà ti dá sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì jẹ́ pé ojú kan náà ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún padà já sí. Nínú lẹ́tà náà nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti rọ ẹgbẹ́ ASUU pé kó ṣàgbékalẹ̀ àkọọ́lẹ̀ wọn lórí ọ̀nà tí wọ́n bá fẹ́ kí ilé kó ti dá sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kí ìpàdé ọ̀hún kó tó di ọjọ́ tí yóò wáyé. Wàyó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ìdarí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ń dúnkùkù lájà láti gbé ìfẹ̀hónúhàn wọn lórí bí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí ṣe wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ gbọọrọ dé àwọn pápákọ̀ òfurufú níbi tí wọ́n ti sọ pé àwọn yóò máa kùdé bá ètò ìrìnnà ojú òfurufú ilẹ̀ yìí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n ti wà lẹ́nu ìfẹ̀hónúhàn sáwọn òpópónà tó ṣe kókó káàkiri orílẹ̀-èdè yìí láti fẹ̀dùn ọkàn wọn hàn lórí àìgbọ́ra-ẹniyé láàrin ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí àti ìjọba àpapọ̀ èyí tó ṣokùnfà bílẹ̀kùn àwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ ṣe wà ní títìpa látòṣù mẹ́fà sẹ́yìn. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún ti gbóṣùbà fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà fún bí wọ́n ṣe tú jáde láti kópa nínú ìdìbò abẹ́lé níjọba ìbílẹ̀ láti yan àwọn olùdíje tí yóò kópa nínú ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Ọmọọba Fámọ̀ọ́dún sọ ìdí mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ fẹ́tò ìròyìn Kọ́lá Ọlábísí fi síta nílùú Òṣogbo ti sùlùlù ìpínlẹ̀ yìí ṣàlàyé pé ìfẹ́ táwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà fi hàn pé fi jẹ́ kó yé ni pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló gbajúgbajà jùlọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ yìí wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pé kí wọ́n túbọ̀ jẹ́ kí ìṣọ̀kan kó máa wà nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú ìdánilójú pé àdúrótì àti àtìlẹ́yìn wọn nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún kò ní já sásán rárá. Àjáyé náà fi kún pé báwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣe tú jáde láti kópa nínú ìdìbò abẹ́lé náà fi hàn pé ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà yóò lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣèkìlọ̀ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n dẹ́kun dídà ìdọ̀tí sáwọn ojú odò àti ojú àgbàrá pẹ̀lú àlàyé pé ẹnikẹ́ni tọ́wọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. Ìwà àjọ tó ń ṣẹ̀gbìndọ̀rọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Oyèwọlé Fatai ló láago ìkìlọ̀ yìí lẹ́yìn tó kópa tán lórí ètò ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ iléeṣẹ́ ìtẹ̀kẹ́ ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ tí a mọ̀ sí Saturday Morning Treat. Ọ̀gbẹ́ni Fatai tó ń sọ di mímọ̀ pé òfin ti wà
tó fòfin de báwọn ẹran ṣe ń jẹ káàkiri láwùjọ. Gíwá àjọ ó máa wá rọ àwọn aráàlú láti ṣàmójútó àwọn ojú àgbàrá tó wà láyìíká wọn nípa dídọdẹ àwọn kọ̀lọ̀rọ̀sí tó lè máa da ìdọ̀tí sáwọn ojú àgbàrá. Kò lọ́láyé pé ìjọba tó wà lóde kò ní tẹ̀tì nídìí líla àwọn ojú àgbàrá míì sí tí yóò sì tún ṣàtúnṣe sáwọn tó ti bàjẹ́ lọ́nà àti lè jẹ́ kí omi ó lè máa ráyè sàn dáadáa. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Ìwà tá a bá fẹ́ fòfin sí àwa náà wà á sọ nínú ìpàdé àpapọ̀ wa. Òfin wà tán ni a máa da ẹran jẹ káàkiri o. Ẹran jẹ tá à ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọkàn sí pé àwọn ẹran táwọn bàbá wa Fúlàní tán ń kó káàkiri ìyẹn kọ́ o. Tẹ́ ẹ bá ń sin ewúrẹ́, tẹ́ ẹ ń sin adìyẹ, tẹ́ ẹ ń sin ológbò, tẹ́ ẹ ń sin ajá tí ò sí nínú ibi tí ẹ ti kà mọ́, ẹ̀yin náà ti ń dẹran jẹ o. So tẹ́ ẹ bá ti wá sí òfin yẹn nínú community yín, ẹ̀yin ẹ mú ẹ̀dà ìpàdé yẹn àti ibi tí àwọn ènìyàn fọwọ́ sí ẹ mú wá sí iléeṣẹ́ wa. Ẹ fún ọlọ́pàá ní kọ́pì, ẹ fún DSS ní kọ́pì torí pé kì í ṣe iṣẹ́ tó rọrùn. Kí nìdí? Ẹni tó mọ̀ pé òun ṣe ní tí ò dáa tán bá gbẹ́ran rẹ̀ kò ní sọ pé wọ́n kó ẹran òun, á ní àwọn olè ni wọ́n jí ẹran òun. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí ibi tí à ń da ìdọ̀tí sí tàbí bí a ṣe ń lo ìdọ̀tí. Gbogbo tá a bá ti lò tá a bá ti jù kalẹ̀ tágbàrá bá ti dé tàbátẹ́gùn á fẹ́ lọ síbi tó jẹ́ àpò táǹpé channel. Tójò bá ti dé á gbé lọ sójú odò ńlá, àtòjú odò ńlá tó bá ti wá rí i pé nǹkan kan dì lọ́wọ́ kò ní ráyè sàn mọ́. Ní àdúgbò wa gbogbo wa là ń gbàdúgbò kọ̀ọ̀kan ibi tí àwọn tó ń dà á mọ̀ wọ́n o. A ní àfẹ́ sọ mi ò fẹ́ kán sọ mí lẹ́nu, ojú mi ni ìyá alágbájá fi ń dà. Tá a bá pariwo lẹ́ni tá a pariwo lọ́la tá a lọ sọ ní community meeting ojú ó tì í. Yàtọ̀ fún yẹn ń ètò tíjọba gbé kalẹ̀ ni pé ilé ìdálẹ̀sí kan àti contractor tí ó mọ̀ bá wọn kó. Tá a bá wá rí ilé tí ò fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká tètè pariwo rẹ̀ torí pé tá a bá pariwo rẹ̀ lénìí yóò dá wàhálà alẹ̀ tágbára community gan lè mọ̀ wá ká. Olùkọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Jose Santos Peseiro ti ka orúkọ ìbálògun ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí Ahmed Musa, igbákejì ìbálògun ikọ̀ náà Williams Ekong àti àwọn agbábọ́ọ̀lù 23 míì tí yóò máa wákò pẹ̀lú ojúgbà wọn ní ilẹ̀ Algeria nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí yóò wáyé ní Oran ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ti gbégbá orókè lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nílẹ̀ Áfíríkà àti Algeria yóò kojú ara wọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé ní pápá ìṣeré tó gbà tó 40,000 àwọn èèyàn ní Algeria. Àmúlé tí olùkọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà ránṣẹ́ pè ní Francis So, Maduka Okoye àti Adeleke Adébáyọ̀. Àwọn adìẹ̀yìn mú ní Williams Ekong, Kenneth Omero, Chidozie Awazim, Ọlá Olúwa Àìná, Kevin Bassey, Saidu Sanusi, Kevin Akpoguma àti Leon Balogun. Àwọn adi àárín mú ní Wilfred Ndidi, Frank Oyeka, Alex Iwobi àti Richard Onyedika. Àwọn agbọ́wọ́wájú ní Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Ademola Lukman, Henry Onyekuru, Taiwo Awoniyi, Chidera Ejuke àti Chiredeza tó fi mọ́ Tarem Mofi. Nílẹ̀ òkèèrè, adarí àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ti pe ẹjọ́ lórí ìkọlù tó ń wáyé láàrin orílẹ̀-èdè Russia àti Ukraine. Ròyìn fi hàn pé láti Czech Republic ní adarí àjọ náà ti pàrọwà yìí lẹ́yìn tí wọ́n kẹ́fín pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló tún ti dágbére fáyé nílùú kan tó wà ní Ukraine látọwọ́ ikọ̀ ológun ilẹ̀ Russia. Ìwádìí fi hàn pé ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú, àwọn obìnrin àti àwọn èwe ni wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n dágbére fáyé náà. Ní orílẹ̀-èdè Ukraine sọ pé àwọn kan ti ń sá sí abẹ́ ogun tó ń wáyé ní ilẹ̀ náà láti máa fi gbẹ̀mí àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìṣẹ̀. Ààrẹ Volodymyr Zelensky ti ilẹ̀ Ukraine sọ pé ìwádìí ti fi hàn pé wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn tí wọ́n sí Islam lẹ́kùn Kharkiv lọ́nà àìtọ́. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Pàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú jùlọ.